Okay. Nearly. Oh, sorry. This morning, we gave a talk about Kaya Nupassana Satipatthana, particularly walking meditation, and like the best. In my instruction in the morning, I always try to explain the technique in detail. In the afternoon, the way we practice and the way the bhikkhu and bhikkhunis practice in the time of Buddha, the connection between the bhikkhunis and these days, bhikkhunis in these days. And compare the instruction with the different countries and different people that I have taught this meditation technique. And also when we have to know, we have to learn this Dharma in the book, otherwise we can sometimes misunderstand, also misuse or abuse the teaching of the Buddha if we do not understand the scriptures of the Buddha. Because the Buddha left Pariyati Dhamma, Paripatti Dhamma, and Pariveda Dhamma. Particularly the Buddhist monk, everywhere they live, they should learn the Dhamma scriptures that is written in the Pali language in the time of Buddha. So Pariyati is anyway important for the Buddhist monks who left, abandoned their householder life and their position and possessions to join the Sangha. Without the Pariyati Dhamma, Paripatti cannot be right, cannot be correct. So the Patipatti, the practice should be completely based on the way that they learn, the Pariyati Dhamma. Otherwise, some monks, if they do not understand the Pariyati Dhamma, they can probably abuse the teaching of the Buddha. Then everybody who loves the Dhamma, the Buddha's teaching, would be sad to see such monks who abused the teaching of the Buddha. So learning the scriptures is also important. Even I practice in the forest. Without this Pariyati Dhamma, my Paripatti will never be right. If Paripatti is not right or a Patipatti is wrong, the Pativeda will be very difficult to achieve.
បរិយត្តិមិនមានការបដិបត្តិនោះខុសទៀតសោតគឺបដិវេធៈធម៌គឺមគ្គផលនិព្វានឡើយ Do you understand? This is important. At the same time, we need to translate the Buddha Dharma written in the Pali language 2,500 years ago. Otherwise, we cannot bring this Dharma into our life these days. យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់ទុកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គដោយជាភាសាបាលីហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាសិក្សាភាសាបាលីនោះរួចហើយក៏បានព្យាយាមបកប្រែមកជាភាសារបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន This is the reason I try to teach in the morning the instruction in detail. In the afternoon, I try to bring this teaching to this life these days. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពចង់បើកបង្ហាញណែនាំនៅមាគ៌ាដែលយើងត្រូវបដិបត្តិតាមព្រះបរិយត្តិ To understand how the Dharma is applicable, adjustable even in these days with our life. ដើម្បីឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាតើព្រះធម៌ដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនោះតើយកមកបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចបាន Here I just want to show the illustration, the story, one story in the time of Buddha, the lady who practiced walking meditation achieved the Sotapaddi Magga. អាត្មាភាពនឹងលើករឿងនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចជាសោតាបណ្ណបុគ្គលថាតើនាងបដិបត្តិធម៌នោះយ៉ាងដូចម្ដេច The Buddha said, life is here, I have written that life is almost nothing without seeing the nature of the Dharma, even a single minute. ជីវិតស្ទើរតែមិនមានអ្វីក្រៅតែពីការឃើញនៅសភាវៈធម៌ Actually, life is, Dharma is this, our life. ពាក្យថាធម៌នោះគឺជីវិតយើងនឹងឯង Why? Life is mind and matter. That mind and matter is Sankhara Dharma taught by the Buddha. ពាក្យថាជីវិតនឹងគឺជាបង្គំឡើងនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយនាមធម៌និងរូបធម៌នោះត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះពុទ្ធ In my understanding, by practicing this vipassana meditation for 20 years long, life is Dhamma. Dhamma is life. Dhamma cannot be discovered in the book because it is just written the words, but the real Dhamma is in ourselves. តាមដែលលោកបានសិក្សាព្រះបរិយត្តិមកក៏ដូចជាបាននៅក្នុងជីវិតបដិបត្តិជា20ឆ្នាំនេះធម៌ដែលមែនទែនដែលយើងត្រូវសិក្សានឹងមិនមែននៅលើกระดาษសៀវភៅទេគឺនៅលើខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងចែកជាតួធម្មៈ This life is mind and matter. ពាក្យថាជីវិតហ្នឹងគឺជាការផ្គុំឡើងនៃនាមធម៌និងរូបធម៌ Do you agree? If you can ask anyone of your friend who follow other religion, for example, Christianity or Islam or Hinduism or Judaism, you can ask them, without mind and matter can we exist? យើងអាចសាកសួរមិត្តភ័ក្តិយើងជាអ្នកដែលកាន់សាសនាដទៃដូចជាមូស្លីមឬក៏យេស៊ូអីជាដើមហ្នឹងសួរថាតើអត់មាននាមធម៌និងរូបធម៌នោះទេតើសួរយើងរស់កើតអត់ You understand? So without mind and matter we cannot exist. Then why do we need, without practicing this Dhamma, without understanding life is Dhamma, how can you achieve wisdom? អូខេបើសិនបើយើងអត់យល់ថាជីវិតនឹងធម៌ជារបស់តែមួយទេសួរថាតើយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកើតបញ្ញាយ៉ាងដូចម្តេចបាន So life is Dhamma. Life is Dhamma. Dhamma is life. Mind and matter is Dhamma. Dhamma is mind and matter. Right? ជីវិតគឺជាធម៌ធម៌គឺជីវិតហើយធម៌នោះឯងគឺនាមធម៌និងរូបធម៌ហើយនាមធម៌និងរូបធម៌នោះក៏ជាជីវិតដែរ If you divide that life, there are 5 aggregates. 5 aggregates khanda ngaba. ប្រសិនបើយើងបែងចែកតទៅទៀតនាមធម៌និងរូបធម៌ដែលយើងសន្មតថាជា life ជីវិតហ្នឹងគឺមានតែខណ្ឌ5ប៉ុណ្ណោះ So you ask whether they believe anything, whether they believe in God, whether they believe in Buddha, whether they believe in Brahma, Shiva, no matter, but this is only mind and matter. ទោះបីជាមិនជឿព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីមិនជឿព្រះពុទ្ធក្តី
មិនជឿអាទិទេពក្តីមិនជឿព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីមិនថាជាសាសនាណាទោះបីយើងមិនជឿក្តីក៏អត់ជាបញ្ហាដែរឲ្យតែយើងជឿថានឹងជានាមធម៌និងរូបធម៌ So when you see this, we have no argument with any religion. You can believe in whatever you want. You can believe in what kind of a God you want. But the Dharma is something different like that faith, from that faith or belief. មានន័យថាយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយជឿលើគ្រីស្ទានក៏ដោយជឿលើមូស្លីមក៏ដោយវាអត់ជាបញ្ហាអីទាំងអស់អ្វីដែលជាការពិតនោះគឺតួយើងនឹងឯងគឺជាតួធម្មៈពិតប្រាកដ Do you understand? So I feel really harmonious with different people. Even in the Christian monastery when I was in Europe, I like it very much. 500 people, they all are Christian people. But I am just sitting in front of the Jesus Christ and giving talk about Dharma. លោកថាដោយសារតែលោកយល់ថាខ្លួនលោកជាតួធម្មៈអត់មានពាក់ផ្លាកពុទ្ធសាសនិកអីចូលទៅនឹងហើយបានមានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងធម៌ប្រាប់ដល់ពួកសាសនាយេស៊ូនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស500នាក់នៅក្នុងវិហារយេស៊ូ We are just human beings. We actually, if we take all those names and labels of religion, we love each other very much. បើសិនបើយើងដោះតែពាក្យថាយើងជាផ្លាកសញ្ញាថាយើងជា Buddhist យើងជា Christian អីនឹងចេញហើយគឺមានន័យថាយើងសម្លឹងគ្នាដោយបយចក្ខុដោយមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់គ្នាសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យមានការបៀតបៀនគ្នា But when you ask what is your religion, what do you believe in? I'm a Christian, I'm Buddhist, and we started feeling different from each other. There's something wrong. បើសិនបើយើងសួរថាអ្នកឯងកាន់សាសនាអីអ្នកឯងជឿលើពុទ្ធសាសនាឬក៏ជឿលើគ្រីស្ទានអីចឹងក៏និយាយចឹងគឺយើងមានចិត្តរបស់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាបាត់ទៅហើយ Before we know each other that we follow a name or religion, but we are very harmonious and we love each other so much. But as soon as we know you believe in this, we feel something different. It is something wrong. នេះហើយគឺជារឿងអ្វីដែលយើងអាចយល់ច្រឡំគ្នាខុសដោយសារយើងពាក់ផ្លាកថាជាសាសនានេះជាសាសនានោះបើសិនបើយើងយល់ថាជានាមធម៌រូបធម៌ដូចគ្នាទេយើងអត់មានការទើសប្រកាន់គ្នាទេ Maybe you all experienced like me when I was in school and university. We have a different friends, and we eat together, we sleep together, we play together, we are happy together. But when we go to the church or Buddhist temple, we feel different immediately. What is this? ដូចក៏យើងនៅដូចជាអាត្មាភាពជាដើមការរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេលនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងមានអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងគ្នានៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែម៉ោងហ្នឹងគឺយើងលេងជាមួយគ្នាយើងរៀនជាមួយគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាអត់បញ្ហាអីទាំងអស់តែនៅពេលដែលដឹងថាគេទៅកាន់អ្នកពុទ្ធសាសនាទៅកាន់វត្តពុទ្ធសាសនាអ្នកស្លឹមទៅកាន់មូស្លីមអារម្មណ៍របស់យើងមានអារម្មណ៍ feel different មានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាតែម្ដងThis is the reason the Buddha's teaching is called Dhamma. That Dhamma is life. Life is Dhamma. Dhamma is life. នឹងអ្វីដែលពុទ្ធបង្រៀនទាំងអស់នោះគេហៅជាភាសាកាត់តែមួយទេគឺធម្មៈហើយធម្មៈនោះគឺជាស្អីគេគឺជាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង You see, when you see we are the same. Life is Dhamma. Dhamma is life. We are the same everywhere. Then you feel immediately united, harmonized, and loving each other. យល់ថាជីវិតយើងនេះជាធម៌គេផ្សេងជាមានជីវិតដែរហ្នឹងគេក៏ជាធម៌ដែរគឺយើងមានអារម្មណ៍មួយសុខដុមរមនានៅជាមួយគ្នាបានអាចរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកើត We can wisely tell them whether you believe in anything, okay, there's no problem with your faith and belief. We are the same in the Dhamma. យើងនិយាយបានដោយចំហតែម្ដงថាអ្នកឯងកាន់សាសនាអីក៏កាន់ដែរជឿអីក៏ជឿទៅប៉ុន្តែអ្នកឯងជាធម្មៈខ្ញុំក៏ជាធម្មៈដែរ Particularly when we are talking about meditation, in meditation retreat, giving Dhamma talk, it is talking about life actually. មិនជាពិសេសទៅទៀតការដែលយើងមកបដិបត្តិធម៌ដែលយើងសង្កល់ថាយើងមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺមកបដិបត្តិរឿងអីគឺមករៀនរឿងជីវិតបដិបត្តិហ្នឹងគឺទៅជីវិតយើងតែម្ដង Also, Wanak is teaching Abhidhamma. When you learn even Abhidhamma Sangha, it is talking about life, mind and matter, Cetasika, Citta. ចឹងដោយដែលខ្ញុំបានរៀនមួយលោកគ្រូវណ្ណៈចឹងជាដើមមានន័យថាពេលគាត់បង្រៀនពីអភិធម្មតសង្ឃៈហ្នឹងគឺរៀនពីរឿងជីវិតយើងហ្នឹងអត់មានរឿងអីផ្សេងទេព្រោះនិយាយពីចិត្តចេតសិករូប
we shouldn't say this is Buddhism, but this is mind and matter, chitta and chittasika and rupa. មែនតើយើងមិនត្រូវកំណត់ឈ្មោះថាជា Buddhism ទៅទៀតតាមពិតទៅវាជារូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះគឺចិត្តចេតសិកនិងរូប Whenever we talk about chitta, chittasika, rupa, it is talking about our life. នៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ពាក្យថាចិត្តចេតសិកនិងរូបហ្នឹងគឺនិយាយដល់ជីវិតយើងតែម្ដង And also talking about the entire humanity. ហើយក៏និយាយមនុស្សជាតិទាំងស្រុងដែរ That's what the Buddha said. If you do not see the nature of a Dhamma, even a single minute, life is almost nothing. លោកថាអញ្ចឹងហើយដោយដែលព្រះវិន័យវិភាគថាបើសិនបើអ្នកទាំងឡាយមិនឃើញធម្មជាតិសភាវៈធម៌ទេសូម្បីតែមួយវិនាទីជីវិតអ្នកហ្នឹងគឺមិនមានន័យឡើយ Which is we were born as a human being and we are just waiting to die without seeing Dhamma. How great laws. បានកើតមកជាមនុស្សហើយដែលពេលវេលាពិតប្រាកដរបស់យើងគឺទន្ទឹងរង់ចាំតែងាប់តែម្យ៉ាងអត់មានផ្លូវណាផ្សេងទេអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងមិនបានឃើញធម៌សោះនឹងតើជីវិតនឹងមានន័យអត់ Do you understand? Life shouldn't be like that. Life shouldn't be much more meaningful than this because if we do not understand Dhamma, we do not understand ourselves. Without understanding ourselves, we are just waiting to die. How lost? មានន័យថាបើយើងដឹងហើយថាធម្មៈគឺយីទូយើងយីទូធម្មៈហើយយើងអត់យល់អាហ្នឹងជាធម្មៈផងសួរថាយើងកើតមកមានតែរងចាំតែពេលបាត់បង់តែម្យ៉ាងគឺងាប់ទៅវិញអត់ប្រយោជន៍ So this afternoon I'm just looking in the Dhammapada the story of Bahupotika Theri. Bahupotika Theri. អាត្មាភាពនឹងសម្ដែងនៅរឿងនាងពហុពោធិកថេរីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទ In this story the Buddha said this word life is almost nothing without seeing the nature of Dhamma even a single moment. នៅក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីប្រគាថាដែលពោលអំពីការដែលមើលមិនឃើញនៅបុគ្គលណាមើលមិនឃើញនៅសភាវៈធម៌សូម្បីតែមួយមីនិតមួយវិនាទីហ្នឹងក៏ជីវិតនឹងគ្មានន័យដែរ In this story the lady she has 14 sons and daughters. ក្នុងរឿងនេះដែរថេរីហ្នឹងមុនមកបួសមានកូនចំនួន4នាក់ 14នាក់ children មានកូន14នាក់ She after 60 or 50 more than 60 she divided all the wealth to give away to the children equally នាងបានចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនទាំង14នាក់ហ្នឹងបានយ៉ាងស្មើភាពគ្នាមុននឹងស្លាប់ Because the children are telling her, Mom, you are already old, please, how is it useful, your wealth, please share with us, we will take care of you. She believed and she shared, you will look at in the story. ដោយសារកូននឹងបាននិយាយថាអ្នកម្ដាយចាស់ហើយអ្នកម្ដាយត្រូវចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានហ្នឹងនាងក៏បានចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយតិចទៀតនេះញាតិញោមនឹងបានឃើញជាក់ច្បាស់នៅរឿងវិធីសាស្ត្រនៃការចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាង Not only interested in this story, but the background of the story at the human mind, even at that time and now, no different at all. អ្វីដែលអាត្មាចង់លើកឡើងតិចទៀតនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាចិត្តចេតសិករូបរបស់មនុស្សសម័យមុនហ្នឹងឬក៏យើងសម្គាល់ថាមនុស្សសម័យនេះហ្នឹងវាអត់មានអីខុសគ្នាទេ And we should learn from this story, and also we should try to understand what they do and how we should practice in the family. យើងអាចយករឿងរ៉ាវស្ដាប់រឿងរ៉ាវនេះយកមកជាមេរៀនជីវិតរបស់យើងបានហើយយើងអាចប្រើមេរៀននេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតការគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលយើងនៅប្រកបដោយធម៌នឹងបាន She believed all the children's requests and she shared her wealth equally. 14 children took all the wealth away. She was alone. And she thought, I should live with my elder son. ក៏វិញយើងបានចែកទ្រព្យ
នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយស្មារតីគ្នាដល់កូនទាំងអស់ហ្នឹងនាងក៏បានគិតថានាងនឹងរស់នៅជាមួយកូនច្បង And the first day, 1 day, 2 days, 3 days, okay, no blame at all. But 1 month, slowly even her son doesn't blame, you know, but the daughter-in-law tried to blame. You are only one son. Why do you stay with us such long for 1 month? Should move to another son. អូខេ អញ្ចឹងមានន័យថាកាលនៅមួយថ្ងៃពីថ្ងៃដំបូងអត់អីទេដល់ពេលនៅយូរទៅកូនចាប់ផ្ដើមទៅម្ដងតិចហើយកូននឹងទៀតកូនប្រុសទៅផងដល់ក្រោយមកទៀតគឺកូនប្រសាហើយក៏ស្នើឲ្យនាងហ្នឹងទៅរស់នៅជាមួយកូនដទៃទៀត In ancient time, mostly husbands are always away from home, working outside, earning for money to support the family. កាលពីសម័យមុនភាគច្រើនគឺស្វាមីហ្នឹងតែងតែនៅក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារ And his wife, daughter-in-law, always with the mom, and she's telling every day, why do you stay with us such long? Please, you should go away. And she the mom felt very annoyed. ហើយកូនប្រសាហ្នឹងតែងតែនៅជាមួយម្ដាយដល់ចឹងទៅកូនប្រសាហ្នឹងទៅជាមួយម្ដាយហ្នឹងពេលប្តីមកវិញមកពីត្រឡប់មកធ្វើការវិញតែងតែនិយាយទោសកំហុសរបស់ម្ដាយហ្នឹងប្រាប់ជារឿយៗហើយសួរប្តីទៅថាមិនក៏ត្រូវនៅជាមួយឲ្យយាយចាស់នឹងនៅជាមួយ One hand she's telling her annoy her every day, the other hand annoy the husband every day. នៅពេលដែលនាងនឹងទៅជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងក៏ទៅរំខានដល់ប្តីមានន័យថាប្រាប់រឿងនឹងដល់ប្តីរាល់ពេល And the husband's also listening her wife, and 1 day is okay, 2 days, 3 days. Oh, mom, of course you should go to other sons because you share your wealth not to us, all together equally. ដល់ពេលប្រាប់មុនម្ដងពីរដងអីទេដល់ប្រាប់យូរទៅក៏កូនដែលជាប្តីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងក៏ម៉ែគួរតែចាក់ចេញទៅរស់នៅជាមួយកូនដទៃទៀតហើយព្រោះការម៉ែចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺចែកស្មើគ្នាអញ្ចឹងមិនគួរមករស់នៅតែជាមួយខ្ញុំទេ Have you ever been experienced such like story in your real life? សួរថា Is there anyone who has been experienced like this? សួរថាមានអ្នកណាខ្លះដែលបានជួបរឿងនឹងផ្ទាល់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអត់ទេ Or have you ever seen such a story? And maybe next door? Or your neighbors? Yes. This happened even not in the time of Buddha, even in these days. It is the mind. What the mind which is not well trained by the Dhamma. នេះហើយគឺជាមិនមែនមានរឿងហ្នឹងមិនមែនមានសម័យពុទ្ធកាលទេសូម្បីតែក្នុងសម័យនេះក៏មានដែរព្រោះថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលចិត្តមិនទាន់បានអប់រំ Finally, the mom forgives everyone. Dad also forgives everyone. They feel nothing. But the problem is the son-in-law and daughter-in-law. ម្ដាយបានឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់កូនអស់ហើយប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាកូននិងកូនប្រសា Of course, she moves, visits one after another and stay together with other sons and daughters, but the same problem is facing every day. គាត់ថាដល់ពេលទៅនៅជាមួយកូនដទៃទៀតក៏ជួបតែបញ្ហានឹងដដែលគ្រប់តែកូន It means you have to be careful. Do not share your wealth with everyone believing in them because you shouldn't do this. You understand? Finally, also the son and daughter should not do like this. Parents should be respected by morally. Yes? អញ្ចឹងតាមមេរៀនដែលបើកបង្ហាញមកនេះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរធ្វើតាមអញ្ចឹងទេហើយមិនគួរចែកទ្រព្យទាំងអស់នឹងដល់កូនអញ្ចឹងណា កូនទៀតក៏មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងចំពោះមាតាបិតាដែរ Finally, oh dear, dukkha, I have to leave all of them. I don't know where to go. At the time the Buddha was there in India. So she left all the children and she decided to go to the Bhikkhuni's monastery. ទីបំផុតទៅនាងអត់មានកន្លែងទៅទេដល់ពេលរកកន្លែងដែលត្រូវទៅបានហ្នឹងមានទៅវត្តភិក្ខុនី Look, Bhikkhuni monasteries or Bhikkhu monastery at that time, it is
like refugee camp in these days. ហើយវត្តរបស់អ្នកបួសក្តីវត្តរបស់អ្នកលោកភិក្ខុក្តីវត្តរបស់ភិក្ខុនៃក្តីសម័យនោះឯងប្រៀបស្មើនឹងសម័យអីគេហៅថាជំរំជនភៀសខ្លួនសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ You understand? This is really when I learned this Dhammapada. And many stories like that, like a Badachara, for example. Badachara, she's the same. It's a lot of problems. And finally, she joined the Buddha and listened to the Dhamma, and she joined the Bhikkhuni monastery. អូខេលោកថាពេលដែលយើងសិក្សារឿងធម្មបទហ្នឹងឃើញជាច្រើនជាគេហៅជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់យើងដូចជារឿងនាងបដាចាក៏អញ្ចឹងដែរទីក៏រត់ទៅរកវត្តដែរ What I want to mean, we shouldn't remember the Dhamma when we are in a trouble. We shouldn't remember the Dhamma when we are in a suffering. តែកុំសម្គាល់ថាមានធម៌នៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខប៉ុណ្ណោះ We should respect the Dhamma. We should remember the Dhamma when we are really strong enough, economically, socially, everything. Okay. អញ្ចឹងការដែលយើងស្វែងរកធម៌មិនចាំបាច់តលថាយើងជួបទុក្ខបានស្វែងរកធម៌នោះទេគឺរកធម៌នៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដៃដូចជារឿងសេដ្ឋកិច្ចល្អការរស់នៅក្នុងជីវិតយើងល្អហ្នឹងក៏យើងអាចទៅរកធម៌បានដែរ The earlier you understand the Dhamma and practice the Dhamma, the better you will become human being. Okay. រឹតតែយើងរកធម៌បានលឿនរឹតតែយើងខ្លាយជាមនុស្សពិតលឿន So this woman, this lady enjoyed the Bhikkhuni monastery. Finally, she was allowed to become a Bhikkhuni, but she has that mind. When she left all the children, I want to join the Bhikkhuni monastery, I should just totally practice, put my life into the Dhamma. Okay. ទីបំផុតនាងបានទៅនៅវត្តរបស់ភិក្ខុនីហើយក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបួសជាភិក្ខុនីដោយសារអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏អត់មានដែរសម្រាប់នាងគ្រឿងជាប់ទំពាក់ផ្សេងៗលែងមានហើយជាងនាងដាក់ជីវិតនាងតែម្ដងទៅលើការបដិបត្តិព្រះធម៌ So she is maybe probably around about over 60 years old. When she joined the Bhikkhuni monastery. ហើយនាងអាយុប្រហែលជាខ្ទង់60ជាងហើយ It's quite old enough, and also was she happy or unhappy when she joined the Bhikkhuni monastery? Unhappy. Was she happy or unhappy when she joined Bhikkhuni monastery? ចូលរួមបួសជាភិក្ខុនីសួរថាពេលនោះនាងសប្បាយឬមិនសប្បាយ Unhappy. So what I want to mean here is do not respect the Buddha when you are unhappy. អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគោរពព្រះពុទ្ធហ្នឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងមិនសប្បាយបានរត់មករកព្រះពុទ្ធ So I'm really happy because I joined this Sangha community when I was very well educated and very healthy and young man. I like this very much. សម្រាប់អាត្មាភាពសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយបានបួសតាំងពីក្មេងពេញកម្លាំងហើយចំពេលដែលកំពុងរៀនកើតហើយរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យថ្មី But good thing is here this lady she wanted to put herself completely into the Dhamma. She wanted to put herself into the Dhamma. នាងដាក់ចិត្ត100% ទៅលើការបដិបត្តិធម៌ She said, oh, in the Buddha's teaching, Bhikkhuni monastery, I just want to practice this Dhamma even I am in death. នាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននាងហ្នឹងជាអ្នកមានភ័ព្វសំណាងណាស់ដែលបានមកជួបនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយហ្នឹងបដិបត្តិធម៌ទាំងស្រុង As she stay in the Bhikkhuni monastery and practicing Dhamma, the better she understands life is Dhamma. រត់តែនាងដាក់ចិត្តដើម្បីបដិបត្តិធម៌រៀនធម៌នាងរត់តែយល់ថាជីវិតនឹងឯងគឺជាធម៌ Here seeing the Dhamma, the nature of Dhamma means is seeing anicca. Everything is changing. My children changing, my husband changing, my neighbors are changing, everything changing. ការដែលយើងឃើញសច្ចធម៌នោះគឺមានន័យថាតែយើងឃើញសភាវៈធម៌ពិតនោះមានន័យថាយើងឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសង្ខារធម៌គ្រប់យ៉ាងជាអនិច្ចទុក្ខ
ជាអនិច្ចាសំបីតែកូនសំបីតែប្រពន្ធសំបីតែប្តីទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗហ្នឹងគឺជាអនិច្ចាទាំងអស់ So changing means anicca. When you see everything, someone or something is changing, anicca, you don't feel attached to. Oh, I have to let it go because it's anicca. នៅពេលដែលយើងយល់សភាវៈឬឃើញសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងថាជាអនិច្ចាហើយវាអត់មានរឿងអីដែលយើងត្រូវជាប់ជំពាក់ប្រកាន់មាំទេដោយសាររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាអនិច្ចា Then there's no Christian, no Buddhist, no Hindu, no Jewish, but the Dharma itself is changing as long as they do not well train their mind by the Dharma. អញ្ចឹងមិនថាជាពុទ្ធសាសនិកក្តីមិនថាជាគ្រិស្តសាសនិកឬ Jewish សាសនិកឬក៏មូស្លីមសាសនិកទេព្រោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាធម្មៈដែលជាអនិច្ចាដែលជាអនិច្ចាធម៌ This lady, she prefers walking meditation. If you don't believe in that, you can look at the Mahupatika Theri, the first volume, Dhammapada, the last story. And she loves the walking meditation. And she handled a line between the two posts and do walking meditation because 60 years old lady, unhappy lady, and she feel maybe bending back. And she handled the blind between the two poles and just do walking meditation, like touching point of the ក្នុង foot. សាច់រឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដែលអាត្មាចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនាងជាអ្នកបដិបត្តិការដើរចង្ក្រមដែលហៅថា walking meditation ហ្នឹង In the story, she doesn't stop even in the evening, dark evening. She still going on this meditation practice, walking meditation practice. សូម្បីតែព្រះអាទិត្យលិចពេលយប់ក៏ដោយនាងនៅតែព្យាយាមដោយមិនសំចៃពេលវេលាឡើយ Look, when you are deeply doing this, pay attention to the touching point. Tomorrow I will do it very practically. Tomorrow morning from 4 to 5 in front of this building. When you do this, can you see in that meditation practice, can you see anger there, desire there in your mind when you are doing this? ចាំមើលថាតើស្អែកអាត្មាភាពនឹងបង្រៀននឹងរួមចូលដើរជាមួយញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងនៅម៉ោង 4 រៀបភ្លឺហ្នឹងហើយញាតិញោមនឹងឃើញថានៅពេលដែលញាតិញោមកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដែលប៉ះហ្នឹងសួរថាមានទោសៈរាគៈអីនៅក្នុងហ្នឹងដែរឬទេ Can you see dosa there in the mind of meditation person? ញាតិញោមឃើញថាយើងមាន Can you see dosa in the practice of meditation? តើសួរថាឃើញទោសៈអត់ទេនៅពេលដែលយើងកំពុងបដិបត្តិធម៌ Is it possible that dosa can arise when you practice this meditation deeply? នៅពេលដែលយើងបដិបត្តិធម៌នឹងបានស៊ីជម្រៅខ្លាំងទៅសួរថាយើងនឹងមានទោសៈដែរឬអត់នៅក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹង No? Yes? No, of course. Of course, this means dosa can be removed by the Danga Bahana. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាទោសៈត្រូវបានកម្ចាត់បងដោយតទាំងកបហាន Well, this morning I explained that even scientists can say that anger eats immune system, but they don't know how to heal, how to cure the dosa. ដោយដែលអាត្មាបាននិយាយពីព្រឹកមិញហើយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតែនិយាយត្រឹមពាក្យថាទោសៈហ្នឹងគឺកំហឹងហ្នឹងគឺកម្ចាត់បំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធការពាររូបរាងកាយរបស់យើងតែអត់បានដឹងវិធីព្យាបាលទោសៈហ្នឹងទេ So if this dosa eats you very often, your immune system is broken. ឲ្យតែទោសៈនឹងទំពាស៊ីនៅយើងញយ immune system ឬហៅប្រព័ន្ធការពាររូបរាងកាយរបស់យើងណាគឺច្បាស់ជាចុះខ្សោយហើយ So your immune system is so weak to defend the other virus around you, for example like COVID-19. ថាឲ្យតែ immune system នឹងខ្សោយអាហ្នឹងមេរោគ virus អីផ្សេងៗហ្នឹងងាយនឹងចូលមកដូចជា COVID ជាដើម So this is the reason some people even they don't know about the Dharma. They say, please be happy, enjoy your life, don't be serious. Otherwise you can be affected by
that Okay. kind of virus around you. សូម្បីតែមនុស្សដែលមិនយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏មិនយល់ពាក្យពេញបដៅរបស់ព្រះអង្គមិនយល់ធម៌សូម្បីតែបន្តិចហ្នឹងក៏នាំគ្នាចេះនិយាយថាអ្នកឯងចូលចិត្តចូលធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយដែរព្រោះកាលណាធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយទៅមេរោគអត់ឆ្លងមកទេ Happiness should be created by understanding of the Dharma. សេចក្តីសុខពិតគឺអាចបង្កើតឡើងបានតាមរយៈការដែលយើងកើតបញ្ញាយល់ធម៌របស់ព្រះអង្គ So happiness cannot be created by ignorance, moha. សេចក្តីសុខពិតមិនអាចបង្កើតឡើងដោយមោហៈគឺភាពងងឹតនោះទេ You cannot create happiness by force, but you can create happiness by understanding. យើងមិនអាចបង្កើតសេចក្តីសុខនឹងដោយកម្លាំងកាយបានទេគឺយើងបង្កើតដោយបញ្ញា I hope you have heard some people say, please be happy, enjoy life. If you are ignorant, how can you enjoy life? ញោមទាំងអស់ប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយយើងនិយាយគ្នាតែនិយាយគ្នាថាអូធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយតែបើសិនតែយើងអត់មានបញ្ញាសួរថាយើងធ្វើខ្លួនសុបាយមិនកើត So when you do this meditation, I just say walking meditation, this Bahupodika theory practice is walking meditation. But even sitting meditation, when you are too much angry, for example, too much dissatisfied with the conditions around you, or maybe in the family members, you are unhappy, then just take sitting meditation for a while, maybe 5 minutes, deep breath, and this dissatisfaction is gone away. ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយកាលណាយើងបដិបត្តិធម៌សំបីតែមួយត្រឹមតែ5នាទីក៏អាចជួយជីវិតយើងនឹងឲ្យបាត់ទោសៈនឹង5នាទីបានអញ្ចឹងជីវិតក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏អាចមានគេហៅថាមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាដែរ Can you imagine how this lady Bahupodika Theri could be dissatisfied with her children when she practiced this meditation? ខ្ញុំអាចនឹងស្ដាប់រឿងនឹងហើយនឹងយកមកជាមេរៀនជីវិតរបស់យើងបានតាមរយៈរឿងភូពតិកថេរីហ្នឹងដែលនាងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយកូនរបស់នាង Can you imagine how she's dissatisfied, unhappy with the situation with her children? ហើយខ្ញុំអាចសម័យមើលបានថាតើយើងពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណានៅពេលដែលនៅជាមួយកូនហើយកូនមួយទើសកូនពីរទើសកូនបីទើស You understand? Look, how can she be happy if she does not practice this meditation? How can create that happiness by force? សួរថាបើសិនបើអត់មានការបដិបត្តិធម៌នឹងទៅសួរថានាងអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតឃើញអត់ទេ Yeah, look. Then she did walking meditation very seriously. Each touch she doesn't lose. And just pay attention to the touching point, even she fall down. One day in dark evening, please translate again. លោកថានឹងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិ walking meditation ដើរចង្ក្រមនឹងយ៉ាងមួយទៅហឹងដល់ហ្មងហើយហៅថាមកទៅហឹងប្រឹងអស់ហ្មងអញ្ចឹងរហូតដល់នៅពេលយប់មួយនឹងដួល Okay. So one day, a very dark evening, she's doing walking meditation. You know, after 6 years, the eye faculties is weak. She couldn't see very well. One evening, she hit the one tree to the head. Then she fall down. នៅពេលយប់មួយនាងបានដើរចង្ក្រមហើយដោយសារវ័យនាងចាស់ភ្នែកមិនសូវភ្លឺក៏បានដកដើមឈើហើយក៏ដួល So you can see how she is unhappy and suffered with the situation inside herself with her children. យើងអាចសម័យនោះថាតើនាងពិបាកប៉ុណ្ណាហើយតូចចិត្តនឹងរឿងកូននឹងប៉ុណ្ណា You understand? See, if she's practicing this way, paying attention to the touching point, she didn't remember them. She's very free from that situation at the moment when she is practicing deeply. នៅពេលនាងខំបប្រតិបត្តិធម៌ដោយការយ៉ាងរឿងគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានបំភ្លេចព្រោះអារម្មណ៍ចិត្តរបស់នាងហ្នឹងគឺនៅតែជាមួយការដើរចង្ក្រមហ្នឹង And also, when I learned this story, I didn't think that she is from Buddhist background.
នៅពេលដែលសារពីរឿងហ្នឹងទៅមើលឃើញជាក់ច្បាស់ថានាងមិនមែនជាអ្នកដែលមាន background ចេញពីពុទ្ធសាសនាទេ It means that I didn't think that she was Buddhist. អត់មានគិតថានាងជាពុទ្ធសាសនិកទេ She knows that the Buddha was alive. She heard that the Buddha's teaching meditation is good to take refuge. នៅពេលដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ធរមាននៅនាងប្រហែលជាធ្លាប់ឮថាព្រះពុទ្ធបានបង្រៀននៅបែបផ្សេងៗ You know, take refuge means to take refuge in the Dhamma. Dhammam saranam gacchami. បើសិនជាដឹងវិញនាងប្រហែលជាយកព្រះពុទ្ធព្រះពធនឹងជាទីពឹងតាំងពីសម័យនោះទៅហើយ So when you see, you understand when you just pay attention to the touching point, seriously practicing this meditation, it means she is doing Dhammam saranam gacchami. នៅពេលដែលនាងបានប្រព្រឹត្តនៅការដើរចង្ក្រមនឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយ៉ាងឃ្លាវខ្លាធ្វើឲ្យនាងយកព្រះធម៌ជាទីពឹង Do you get it? Do you understand? So, when she does this, she is doing Dhammam saranam gacchami. It means just by saying the words Dhammam saranam gacchami is nothing. By practicing this meditation is really Dhammam saranam gacchami. ឧមាថាយើងក៏នឹងសូត្រថាពុទ្ធធម្មសរណង្កិច្ឆាមិហើយដល់មិនបានយកធម៌នឹងមកបដិបត្តិទេគឺវាអត់មានន័យអីទេ When you are taking refuge, Dhammam saranam gacchami, you are protected by the Dhamma. នៅពេលដែលយើងយកព្រះធម៌ជាទីពឹងអ្នកនឹងត្រូវបានការពារដោយព្រះធម៌ត្រូវបានព្រះធម៌រក្សា When you are feeling protected by the Dhamma by practicing this meditation and you feel totally satisfied, you feel totally safe and secure, and you feel totally happy by the Dhamma. ចឹងនៅពេលដែលយើងបានបដិបត្តិធម៌នេះហើយនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថានឹងមានព្រះធម៌នេះជាអ្នកថែរក្សាហើយការដែលមានព្រះធម៌នេះជាអ្នកថែរក្សានឹងឯងគឺជាអ្នកមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីគាប់ចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដ Now I hope you understand the Dhammam saranam gacchami. How to do it? Just practicing meditation, right? So I'm just used to teaching this walking meditation. I want you to take it to home when you finish this retreat because I do this very often everywhere. The Buddha said in Mahastipatthana Sutta, Antamaso Ojjara Pasavakame Sambhajana Hoti. It means, at least you can do this even in the toilet. អាត្មាភាពបានមិនមែនចង់និយាយថាមិនមែនតែបដិបត្តិធម៌នឹងហើយចប់ទេណាញោមគឺមានន័យថាយកការបដិបត្តិនឹងទៅផ្ទះយើងបានទៀតហើយអាត្មាភាពក៏បានធ្វើរឿងនឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនមែននៅតែកន្លែងបដិបត្តិធម៌នឹងទេដោយដែលអ្វីដែលព្រះរាមាពិភាកបានសម្ដែងនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រអាការដែលយើងដើរចង្ក្រមហ្នឹងសំបីតែនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងសំបីតែក្នុងបន្ទប់ទឹកណាឧច្ចារាងវាបាសាវងវាហ្នឹងគឺមានន័យថាបន្ទោលបងលមួកបន្ទោលបងបាសាវៈហ្នឹងក៏យើងអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានបានដែរ Uchara Pasava in the time of Buddha, these days it is toilet or bathroom. ពាក្យនឹងឯងគឺជាពាក្យដែលសំដៅថាយើងកំពុងនៅក្នុង toilet ឬក៏ក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងឯង These days you can do this, you can practice this Dhamma very comfortably even in the toilet. At least 5 minutes you can do meditation. យ៉ាងតិចក៏យើងធ្វើបាន5នាទីដែរនៅក្នុងធ្វើ meditation នឹងបាន5នាទីដែរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក How simple this is, you know, how really wonderful this meditation technique is. ខ្ញុំអាចមើលឃើញហើយថាអាចស្ដាប់ឮនឹងយល់មើលឃើញហើយថាតើការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននឹងវាមានវិធីសាមញ្ញយ៉ាងណា When I was in China, in Beijing, I'm teaching the same way and conducting retreat for 7 days. One business guy
and he already registered to take this retreat. អាត្មាធ្លាប់បានបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងដែរនៅទីក្រុងប៉េកាំងដល់អ្នកជំនួយបាសកដែលជាអ្នកជំនួយម្នាក់ It was 2016, and just he registered already to practice this, to take retreat. But just one day before, he came to me and see me because he wanted to see me before he left the retreat. He said, I am businessman, I'm very busy. I already registered, but tomorrow I have to travel just before, one day, before meditation retreat, I have to travel. How can I start this meditation? Such a busy man. នៅពេលបរិសម្នាក់នោះបានមកជួបលោកថាខ្លួននឹងជា businessman អ្នកចំនួនដោយសាររវល់សួរថាតើមនុស្សដោយសាររវល់អញ្ចឹងតើអាចបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងបានដែរឬទេ I said to him, can you listen to me just half an hour before you travel? មុននឹងចាក់ចេញសួរថាអាចមានពេលវេលាត្រឹមតែ30នាទីបានទេដើម្បីស្ដាប់អាត្មាភាព He said, of course, half an hour is good enough. I just come to listen to you. Okay. គាត់ក៏ឆ្លើយថាមិនអីទេបានអញ្ចឹង30នាទីនេះគឺគាត់ពេញចិត្តនឹងមក Look, how rich. On the other hand, how poor he is. មនុស្សអ្នកមានទ្រព្យមានឃើញថាតើគាត់រវល់ប៉ុណ្ណា Do you see how rich man is poor? Yes, you're right. How this man, I said, are you really interested in this meditation? He said, oh, of course, yes, this is the reason I registered already. លោកសួរថាអីចឹងHow rich man is poor? សួរថាអ្នកមាននឹងក្រប៉ុណ្ណាចាក្រដែរទេចឹង This is really the weakness of the rich man. នេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកមាន He said, I'm sorry, I really registered to take retreat, but just one day before meditation retreat, I have to travel tomorrow. ព្រោះថាខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកខ្ញុំវាត្រូវធ្វើដំណើរមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកមានកម្មវិធីបង្រៀនវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងតែលោកដោយសារគាត់រវល់ថាត្រូវទៅមុនកម្មវិធីនឹងមួយថ្ងៃ Look, I am a monk who has no money. Who is very poor, but surrounded by rich and respectful and honorable people to respect the teaching. Okay, មានមើលអាត្មាជាអ្នកក្រអត់មានលុយទេតែអ្នកមាននៅជុំវិញ I have to ask half an hour from his life. អាត្មាត្រូវការពេលវេលាគាត់ពីជីវិតគាត់តែកន្លះម៉ោងឯង It is not for me but for him. មិនសម្រាប់អាត្មាទេសម្រាប់គាត់ Because he doesn't know how to manage life, how to manage time. That I told him, I realize how rich people in the world suffer the same way. Okay. ព្រោះគាត់អត់ដឹងពីវិធីដើម្បីចំពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ចឹងហើយអ្នកមានទូទាំងពិភពលោកនោះក៏ទទួលរងទុក្ខដូចតែគាត់ដែរ Look, Wanna is one of the men. មើល Working a lot of people, a lot of jobs and មើលមុខគ្រូវណ្ណៈហើយលោកពលរងថ្ងៃងាប់គ្មានងុយដេកចំកាច់ហ្នឹងប្រែផ្ដាល់ងុយដេកផ្ដាល់ហ្នឹងអត់បានកាហ្វេ I often remind him, take care of yourself, otherwise you will be very short life. អាត្មាតែងតែទឿនគាត់ជានិច្ចថាប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងសុខភាពតែមិនចឹងទេងាប់ឆាប់ហើយ I ask him very often, so we need to spare our time for our life sometimes. អាត្មាប្រាប់ជាញយៗថារកពេលវេលាដើម្បីសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងផង And he gave me, of course, the half an hour. I told him. ប្រុសម្នាក់នោះក៏ឲ្យពេលវេលាដល់លោកត្រឹមតែ30នាទី
is there any possibility to do meditation when you are in a bathroom? នេះលោកក៏ប្រាប់ពីវិធីថាសូម្បីតែនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏អាចធ្វើវិបស្សនាបានដែរ And he said, of course, I can do this. How can I do this? Listen, I'm going to instruct you. ដល់ប្រាប់ចឹងទៅគឺគាត់សួរថាធ្វើម៉េចបាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចឹងលោកថាចាំលោកប្រាប់ When you are in the toilet, take a seat on the toilet seat and just switch on attention. Just pay attention to your breath, in-breath and out-breath. But you have to come out of the toilet, don't forget. ស្ដាប់បានបាច់បកប្រែអូខេណាស្ដាប់បានទេ Yeah, really he was happy. He was really happy with me. Oh, I'm just happy now with you. អូខេបងเราជួយបកនេះនេះដែរ អញ្ចឹងដូចព្រះអង្គបានមានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏យើងអាចវិបស្សនាបានដែរយើងអាចឈៀតពេល 4-5 នាទីទៅតែកុំភ្លេចចាក់ទឹកឲ្យចេញពីបន្ទប់ទឹកផង Yeah, he was really happy with me. Now I'm happy now with you. Just even 15 minutes. It's really precious. អញ្ចឹងពេលធ្វើទៅមានការសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពី 15 នាទីនៃវិបស្សនាទៅ So whenever you want to go to the toilet, think this is meditation time for you. អញ្ចឹងយើងអាចចងចាំបានថាពេលដែលយើងចូលទៅបន្ទប់ទឹកយើងគិតថាជាពេលវេលាដែលយើងអាចចំណាយពេលវិបស្សនាបាន So meditation makes you feeling happy and secure and satisfied even when you are in the toilet, but don't forget there's sitting meditation. អញ្ចឹងពេលយើងចូលបន្ទប់ទឹកទៅយើងអាចចំណាយពេលវិបស្សនាទៅតែយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យភ្លេចចាក់ទឹកអីផង And then he said, thank you for your sharing. So I told him how to do it in the toilet. Do you understand? Just sit down on the seat and just switch on attention. Just pay attention to the in-breath and out-breath. If you are in the toilet for 5 minutes, the 5 minutes meditation, you can do it. អញ្ចឹងបានព្រះអង្គបានទូលទៅគាត់ថាពេលចូលទៅបន្ទប់ទឹកយើងចំណាយពេលតែ 5 នាទីអីទៅហើយអាចមើលដង្ហើមចេញចូលទៅជាការស្រេច This is the reason the Buddha said, Antamaso Ochara Pasavakame Sampajana Kari Hoti. At least, even in the toilet, do it this meditation. I cannot understand about the Buddhist. Okay, I try to understand. I try to translate anyway. At least, even in the toilet, you can do this meditation. អញ្ចឹងមានន័យថាតិចផុតយើងអាចធ្វើវិបស្សនាក្នុងបន្ទប់ទឹកបានដែរ If you're really serious taking this meditation, even paying attention to the breath, if you are taking easy, it really makes you feeling happy and satisfied, even 5 minutes. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងសូរិយក្នុងចិត្តថាយើងនឹងអាចធ្វើបានយើងអាចឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចទៅយើងអាចវិបស្សនាបាន So that guy was so happy with me, even for half an hour, that he said he forgot to go away, but you must go away now. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកម្ចាស់បានសម្ដែងទូលទៅគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងហ្នឹង Look, sometimes life is not really easy. You know, life is too simple, but really not easy. អញ្ចឹងមានថាជីវិតទៅវាអត់ជារឿងស្រួលទេប៉ុន្តែក៏ពិតរឿងនេះសាមញ្ញសោះ Sometimes there are so many things that we don't need to do it, but we have a lot of problems for those kind of things we don't need. អញ្ចឹងមានន័យថាការងារខ្លះក៏ពិតវាអត់ត្រូវធ្វើតែយើងធ្វើឲ្យពិបាកខ្លួនឯង Particularly the Buddhist monk, for example, their life is very simple, 3 robes and 1 bowl and eat 1 meal a day and practice meditation, but there are so many things to keep and to share. They don't know how to share with those people, and finally they don't meditate. អញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជីវិតនេះវាសាមញ្ញបំផុតគ្រាន់តែអាហារមួយពេលទៅយើងយកពេលវេលានោះមកវិបស្សនាឲ្យបានល្អទៅគឺវាល្អប្រសើរហើយ So what I mean is life is so simple. Everybody knows life is so simple, but it's complicated. អញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតហ្នឹងវាសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញដល់ខ្លួនឯង This Chinese guy, he speaks very good English. Of course, he's a Western educated man when I was in Beijing.
he was so happy with me even for half an hour. I don't want to go away, but you must go away anyway. ដោយសារគាត់ជាអ្នក business ហើយរៀនបានខ្ពស់នៅបរទេសអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់បានស្ដាប់ពុទ្ធសង្ឃដីកាទៅគាត់សប្បាយចិត្ត Then I will relate tomorrow with the stress, how stress are disturbing our life. Now, this lady, for example, she has a lot of stress in her because with the children situation with her children, and she keeps practicing. Now she has nothing to do with any situation, but only this meditation. អញ្ចឹងន័យថាពួកវិសនីនឹងគាត់ stress មែនតើទៅដោះស្រាយបញ្ហាការងារបើសិនជាមានវិបស្សនាអាចដោះស្រាយបានងាយស្រួល She did walking meditation in the story. She did walking meditation very deeply and seriously, realizing each touching point of the foot. But one night, one dark evening, she fell down hit by hitting the tree. អញ្ចឹងដូចជារឿងការប្រពន្ធដែលយើងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺដោយសារនាងខប់ព្យាយាមវិបស្សនាដោយដើរហ្នឹងមានន័យថាដើរឲ្យដឹកពីចំណុច But she didn't lose her mind because this time she's paying attention to the point. It's very present moment. អញ្ចឹងបើបន្ទាប់ពីនាងព្យាយាមធ្វើទៅគឺគាត់អត់មានបាត់បង់សតិទេគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចដែលប៉ះលើបាត់ជើងហ្នឹង Can you imagine if we lose this present moment, what will happen? Can we be happy or not happy? ថាបើសិនជាគាត់លែងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចប៉ះតើគាត់នឹងបាត់បង់សតិហើយនឹងមានបញ្ហាអីខ្លះសប្បាយចិត្ត Yes, true. Everybody, not only here, even in the West, whenever I ask, when are you suffered or dissatisfied with the life? When we are thinking about the past, when we are planning about the future, but the present moment is really nice and the best. ចឹងមានន័យថាពេលយើងគិតពីអនាគតកាលណាបច្ចុប្បន្នកាលពេកធ្វើឲ្យយើងនឹងវា stress This is the reason that this morning I said the Buddha said Atitan Nanwagamaya may be difficult for you to get. Atitan Nanwagamaya na pati kinki anagatan. Pachubanan cha yudaman tata vipassati. Yeah. It means don't go to the past, don't plan to the future, but just be at the moment. អញ្ចឹងមានន័យថាកុំគិតទៅអតីតកាលហើយកុំគិតទៅអនាគតកាលច្រើនពេកចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតបច្ចុប្បន្នកាល You see now how you are happy when you are listening Dharma or practicing Dharma. But as soon as you lose this moment, oh, I have to go back home and I know that thing, I forgot something to keep there systematically. So then you feel insecure again, right? But if you're really paying attention to the present moment, you get enlightened. អញ្ចឹងដូចព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ទូលអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺគិតពីបច្ចុប្បន្នកុំគិតវែងឆ្ងាយពេកយល់អញ្ចឹងទេយើងនឹងគិតពិបាកទៅយើងនឹងចង់ទៅផ្ទះវិញហើយ So this lady is very much in the present moment. She doesn't want to lose. Even she'll fall down, she didn't lose her mind. She just tried to pay attention. Even falling down on the ground, she paid attention to, when she's walking, of course, paying attention to the touching point. But when she fall down, switch on another technique, pay attention to the breath. ចឹងដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប៉ះលើបាតជើងហ្នឹងនាងគឺព្យាយាមមែនតើកុំឲ្យបាត់បង់សតិ So she's in a walking meditation. After all, that she got enlightened when she fall down. បន្ទាប់ពីគាត់បានដួលនៅពេលដែលប៉ះបុកដើមឈើហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចធម៌ So she knows finally this Dharma is only refuge for her. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះធម៌ហ្នឹងជួយឲ្យគាត់ Then she did this Dhammam Saranam Gacchami. Yeah, she did this Dhammam Saranam Gacchami. Say 3 times. មិណាំកេឆាមិសង្ឃាំសរណំកេឆាមិ Sadhu, sadhu, sadhu. So to do Dhammam Saranam Gacchami, we have to just switch on attention and pay attention to whatever we are doing. Sorry again. ចឹងមានថាយើងត្រូវនាំគ្នាយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទាំងអស់គ្នា Particularly
The walking meditation is the best I like when if your home, backyard is big enough and you can do walking meditation even at home. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងនៅផ្ទះក៏យើងអាចធ្វើចក្រមនឹងបានដែរ Yeah, there are many stories, those who achieve that enlightenment by walking meditation. អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរឿងច្រើនប្រវត្តិពីមុនមកហ្នឹងគឺសម្រាប់ពធហ្នឹងដោយសារដើរចក្រមហ្នឹង Do you know that the last disciple of the Buddha called Subhadda? Do you know this guy? Subhadda, the last disciple of the Buddha. He came to the Buddha to ask questions, but the Buddha didn't let him a question. Please, instead of asking questions, focus attention to yourself and walk to the corner of the monastery and do walking meditation. He did it because he's 80 already. But Subhadda. អញ្ចឹងមានរឿងមួយដែរដែលលោកលើកឡើងថាមានឈ្មោះអលកយៈហើយទៅបព្វជិឲ្យបងដើរពីឆ្ងាយអត់ណា You understand? អត់ Okay? ជួយបាន Well, this guy also did. អត់ចេះធម៌បាទ It's okay. My Okay, lecture please. is almost finished now. Yeah. This story. This guy also, he is not Buddhist. He is from Hinduism. ហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកទេគាត់ជាកាន់ Hindu. Actually, he was Hindu priest at the time. He knows Veda. អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាអាចារ្យម្នាក់ល្បីដែរនៅក្នុងព្រាហ្មណ៍សាសនា But without practicing this Dhamma, how can we live at the present moment? អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់យកវធម៌ជាគោលទេតែយើងរស់នៅពីម៉េចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល As long as we are not at the present moment, our mind is unnecessarily busy with so many problems. ហើយបើសិនជាយើងអត់បានគិតពីបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងទេយើងគិតវែងឆ្ងាយវិលវាយទៅលិចទៅកើត Now today I want to end here. My Dharma lecture is now already 1 hour. So we should say sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. So I will do 15 minutes sitting meditation with you together, and 5 to 6 we will maybe at least 10 people I will meet. អញ្ចឹងធ្វើវិធីទេសនាទាំងអស់គ្នាពីម៉ោង5ទៅម៉ោង6 According to the schedule from 5 to 6, and the yogi should report what she or he experienced in the meditation practice. From 5 to 6 at the time I will come here. At least 10 people will meet with me every day. Okay, now we are not going to do sitting meditation for 15 minutes together. What does he say? Just how to translate. Okay. Yeah. Okay. Because I know he is very busy in his mind. This is the reason sometimes he couldn't sleep at night, and he came to me without enough sleep, and then he's dropping. He's drowsy. So this is the reason. Sometimes he needs rest. Yeah. ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីម៉ោង5ម៉ោង6យើងវិបស្សនាធ្វើវិបស្សនាហើយអាចមានចម្ងល់អីអាចសួរបានសួរលោកបាន His body is asking rest, right? But his mind doesn't. អញ្ចឹងខ្លួនរបស់លោកគ្រូហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាត្រូវការសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែខួរក្បាលហ្នឹងវាអត់ជួយ អត់យល់ចិត្ត When our body is asking, we have to give something. If our mind asking, don't follow because it's tricky. អញ្ចឹងវាថាជាទូទៅរបស់យើងនឹងប្រាប់យើងទៅធ្វើមិនប៉ុន្តែខួរក្បាលយើងនឹងជាការវាអត់ធ្វើការតាមហ្នឹង I think he needs some rest. This is good for him. Yes. Because I know he's non-stop working from where he came to me and bring me and stay here and then try to manage everything. He's
អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសម្រាយដោយសារគាត់រវល់ចិនពេកអត់បានសម្រាយច្រើន So today the word of the Buddha, you have to remember, life is almost nothing without seeing the nature of the Dharma, even a single minute.